according to Valmiki Ramayana, when Sri Ram was born, Valmiki Ramayana mentioned all the planetary positions. যত planetary position ছিল সবটা ওই শ্লোকের মধ্যে মেনশন আছে। Dasha system, like Vimshatari Dasha, you can read till 120 years only. আচ্ছা, Parashar discovered the Vimshatari Dasha. Her name is Dhumavati. So Dhumavati Deviyo unar bahano kak. So she also deals with these deaths, cremation rituals and other things. okay. So that's why Crow is selected to be the soul bringer. And Narok actually hoy kerukom, how it is. All these things are described in Garur Puran because Garur is the Bahana of Sri Krishna. Garur is asking to Sri Krishna, Sri Krishna is replying. আচ্ছা, যে প্ল্যান চ্যাট করি, এই ব্যাপারটা কতটুকু কারেক্ট? মানে এটা কি আদৌ পসিবল? এবং তাকে যে একবার চলে গেছে, মুক্তি পেয়ে গেছে, ধরো ওকে কি আবার ফিরিয়ে আনা পসিবল? এবং বলে পরে সেই সোলটার কতটুকু সাফারিংস হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা? নমস্কার, নাদ দ্য কসমিক সাউন্ডের আরেকটি নতুন পডকাস্টে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আমরা অনেক দিন ধরেই একজন অ্যাস্ট্রোলজারকে আমাদের পডকাস্টে নিয়ে আসার জন্য একটা সুযোগ খুঁজছিলাম এবং আজকে আমার কাছে কিন্তু সেই সুযোগ চলে এসেছে। এই মুহূর্তে আমার স্টুডিওতে বসে রয়েছেন ডাক্তার সৌগত দাশগুপ্ত। আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই আমাদের এই নতুন পডকাস্টে, আমাদের স্টুডিওতে। আমি যতদূর জানতে পেরেছি যে তুমি আগরতলা NIT স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, তো আমরা আমাদের মূল যে টপিক থাকবে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে কথা বলবো, আমরা স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো। সেটাই যাওয়ার আগে আমি তোমার কাছে একটু ছোট্ট করে জানতে চাইছি যে তোমার লাইফের এই জার্নিটা, মানে এই যে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট থেকে একজন অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে ওঠার গল্পটা আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করো। I need to go back to really of my past. Okay. যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম তখন আই ওয়াজ বেসিক্যালি নন বিলিভার ইন অ্যাস্ট্রোলজি। মানে এতটা যে অ্যাস্ট্রোলজিতে খুব বেশি ইন্টারেস্ট ছিল বা অ্যাস্ট্রোলজি করতেই হবে এরকমটা তো ছিলই না, বাট আই ওয়াজ নট ইভেন ইন ফুল ফেথ দিস পার্টিকুলার থিং ইভেন এক্সিস্ট। আমার বয়সের ছেলে মেয়েদের যা হয় আর হ্যাঁ, বিকজ আই এম আ সায়েন্স স্টুডেন্ট। এক্স্যাক্টলি। ক্যান্সার স্পেশাল পেপার ছিল অ্যান্ড বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছি, তো লজিক খুঁজতাম সব জায়গায়। তো আমার কাছে মনে হতো এটা ফ্রড, ইটস আ ফ্রড ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, আনলেস অ্যান্ড আনটিল আই ফাউন্ড আনসার। আচ্ছা, ওকে, তো ফার্স্ট ইয়ার ইন মাই কলেজ মাই ফাদার ওয়াজ ডায়াগনোজড উইথ প্রোস্টেট ক্যান্সার স্টেজ 4। তো বাবাকে নিয়ে প্রথম আমাকে বেরোতে হয় টাটা মুম্বাই ক্যান্সার কেয়ার, রাইট। ওখানে আমি যাই। তো আমার ফ্ল্যাটের ঠিক কিছুটা দূরেই অল ইন্ডিয়া অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টারের একটা ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টার, মানে মুম্বাই চ্যাপ্টার ছিল। আচ্ছা, তো ন্যাচারালি ওই মোমেন্টে ইউ গেট উইক না, ফাদার ইজ ইউর হিরো। আর বাবাকে যখন এরকমটা কষ্ট পেতে দেখছিলাম, অল অন এ সাডেন ম্যানি থিং হ্যাপেন্ড, একদম পুরো হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছিলো লাইফ। তো মা সাডেনলি বললো ইউ শুড ভিজিট অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার অ্যান্ড টক উইথ দ্যাম, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। তো আমি ফার্স্ট টাইম গেলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতে, অ্যান্ড দ্যাট গাই লুকড ইনটু মি অ্যান্ড সেড এভরিথিং। আচ্ছা, জাস্ট আমাকে দেখলো, ডেট অফ বার্থ টাইম নিল, আর কেন এসছি, কী কারণে এসছি, হোয়াট ফেস আই এম গোয়িং থ্রু, সব কিছু প্রেডিক্ট করে দিল। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এনকাউন্টার উইথ অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার, দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট এনকাউন্টার। তখন আমার মনে হলো কি ওকে, দেয়ার নিডস টু বি সামথিং, ইভেন ইফ ইটস মিরাকল দেন হাউ। কি একটা লোক যে আমাকে কোনো দিন দেখেই নি, সে আমার ব্যাপারে এতটা কী করে জানতে পারে? রাইট। আই গট ইন্টারেস্ট ডেফিনেটলি। তো হ্যাড এ টক ইন ডিটেলস, ওটাতে যাচ্ছি না, মার সাথে এসে কথা বললাম। তো অবভিয়াসলি ইন্টারেস্ট গ্রো ছিল, একটা করছিল মনে মনে যে আই নিড টু টক টু দিস ম্যান এগেইন। তো আমি আবার বাবার ট্রিটমেন্ট পারপাসে কিছুটা যাওয়ার পরে, কিছুদিন যাওয়ার পরে আমি আবার যাই ওখানে, ধরুন প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আবার ওখানে যাই। তো গিয়ে দেখলাম উনি আর ওখানে নেই, মানে উনি ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে গেছেন ডিউ টু হিজ এনি অফ ওয়ার্ক অর হোয়াট এভার ইট ইস। আচ্ছা, ওখানে আমি রিসার্চ করে জানতে পারি কিছুটা ওনার ব্যাপারে, যে হি ওয়াজ আ চিফ জাস্টিস, এক্স চিফ জাস্টিস অফ মুম্বাই, ওকে। দ্য সিটি। ওই প্রফেশন থেকে উনি অ্যাস্ট্রোলজি, হ্যাঁ, আফটার হিজ রিটায়ারমেন্ট। তখন আমি জানতে পারি যে দ্যার ইজ সামথিং, সাম পোর্টাল এক্সিস্ট ইন ইন্ডিয়া, অল ইন্ডিয়া অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সোসাইটি বলে কিছু একটা। ওকে। এখানে মেনি রিটায়ার্ড IAS IPS অফিসার্স আর ইন ওয়ার্ক, মেনি হাইলি কোয়ালিফাইড প্রফেসর্স, ডক্টরস আর ইন ওয়ার্ক। তো তখন আমার মনে হলো সামওয়ান so educated, far educated than me, is performing this, there needs to be something to give it a reach. Right. তো
আবার ওনার সাথে কথা বলার সময় জানলাম যে ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ নাও ইন চার্জ। হি ওয়াজ নট আ অ্যাস্ট্রোলজি, আই মিন হি ইজ নট এন দিস এডুকেটেড পার্সন। উনি মাধ্যমিক পর্যন্তই পড়েছেন, ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়েছেন, দেন অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে উনি প্রোগ্রেস করেছেন, আচ্ছা, গট সাম পিএইচডি ডিগ্রি or was doing PhD at that time. I exactly don't remember. তো ভদ্রলোক আমাকে প্রায় 10 দিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। তো দ্যাট ওয়াজ, আই টুক দিস অ্যাজ এন ইনসাল্ট, নাও আই ফাইন্ড ইট রিয়েলি ফানি कि I'm an NIT graduate and he's even didn't complete madhyamik, he's giving me appointment after 10 days. I need to learn this science for whatever it is, bullshit. তো এরকম একটা চ্যালেঞ্জের মতো করে অ্যাস্ট্রোলজি শেখা শুরু হয় ওকে, মুম্বাই থেকেই। ফার্স্ট ডিপ্লোমা, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, দেন প্রপার ডিগ্রিজ, মাস্টার্স, পিএইচডি, রাইট। অ্যান্ড দ্য জার্নি ক্যারিড অন। তো আমি যেটা বলছিলাম যে ওই যে ভদ্রলোক যিনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন এবং তারপর উনি অ্যাস্ট্রোলজিতে এসে ওটার উপরে তুমি বলছিলে যে পিএইচডি রিসার্চ করছেন, তো এই অ্যাস্ট্রোলজির যে টপিকটা এটার মধ্যে কি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থেকে যে কোনো রকমভাবে এসে যুক্ত হওয়া যায় নাকি এটার জন্য বেসিক কোয়ালিফিকেশনটা কী প্রয়োজন? প্রথাগত শিক্ষা বলে জ্যোতিষশাস্ত্রে তেমন কিছু হয় না, বাট দেয়ার আর মেনি কলেজ ইউনিভার্সিটি যারা আপনাকে প্রপার ডিগ্রি প্রোভাইড করছে ইন এ সিস্টেম্যাটিক ওয়ে, অ্যান্ড দে আর গিভিং ইউ দ্য লাইসেন্স টু প্র্যাকটিস। ওকে, বাট অ্যাগেন ইটস এন অকাল সায়েন্স, তো এরকম কোনো হার্ড কোর লাইসেন্সের দরকার হয় না। ইফ ইউ নো ইউ ক্যান গো অ্যান্ড প্র্যাকটিস। আচ্ছা, এই অকাল্ট সায়েন্স টার্মটা ভীষণ আজকাল দিনে খুব চলনে রয়েছে। এই অকাল্ট সায়েন্সটা নিয়ে যদি আমরা একটু এলাবোরেট ভাবে জানতে চাই যে এই জিনিসটা কি, এটা প্র্যাকটিসটা কেন এবং কিভাবে হচ্ছে? সায়েন্স শব্দটার অর্থ একটু অন্যরকম। ইউ নিড টু, সায়েন্স মানে এরকম একটা বিদ্যা যেটাকে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো, রাইট? লজিক্যালি এক্সপ্লেনেবল, Right. এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়, ফিজিক্যালি ভিজিবল। অকাল্ট সায়েন্স ইজ সামথিং, ইটস অলসো এ বিদ্যা যেটাকে তুমি ফিল তো করতে পারবে, বাট ইউ ক্যান নট এক্সপ্রেস, ইউ ক্যান নট এক্সপ্লেন, ইউ ক্যান নট লজিক্যালি প্রুভ ইট। আচ্ছা, That this is something we call occult. You know, like paranormal activities, like fancy terms basically. রাইট, ওয়েস্টার্ন কালচার থেকে আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছেন, এটা এখন আনন্যাচারাল হয়ে গেছে আমাদের জন্য। তো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস মানে কি? সামথিং হুইচ ইজ নট নর্মাল। তো সেটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল বলছি না। তো অ্যাবনর্মাল কথাটা সায়েন্টিফিক টার্ম। ওকে, আমি যদি এখন আপনার সাথে খুব জোরে জোরে কথা বলা শুরু করি, ইটস অ্যাবনর্মাল। বাট ইফ আই বিহেভ সামথিং ভেরি রং and you think that okay, this is not a normal disorder, this is some external energy working into it, it becomes paranormal. These are just, you know, nouns and pronouns. রাইট, রাইট। এই হচ্ছে এই অকাল্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এখান থেকে যেটা আসলো, এই যে অকাল্ট সায়েন্স, অনেকেই বলছেন যে মানে অ্যাস্ট্রোলজি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিউডো সায়েন্স। Yep. তো আপনি কিভাবে এটার সঙ্গে রিলেট করছেন, যে মানে এটা সায়েন্সের সঙ্গে কিভাবে রিলেট? আমি অ্যাস্ট্রোলজিকে না তো সায়েন্স বলি না আমি আর্টস বলি। অ্যাস্ট্রোলজি ইজ আ বিদ্যা, আচ্ছা, ইটস আ কম্বিনেশন অফ মাল্টিপল থিংস। ওকে, অ্যাস্ট্রোলজিতে ম্যাথমেটিক্স আছে, অ্যাস্ট্রোলজিতে ইনটিউশন আছে, সাইকোলজি আছে, মেডিটেশনস আছে, স্পিরিচুয়াল আপলিফমেন্ট আছে, রাইট, predictions আছে, probability আছে, there's so many things. It's a খিচুড়ি of multiple stream. আচ্ছা, It's a philosophy আছে। তো সব কিছুকে মিলে একটা পার্টিকুলার স্ট্রিম, একটা সাবজেক্ট, যেটাকে আমরা অ্যাস্ট্রোলজি বলছি। রাইট। যেমনটা বলা হয় যে 12 মাসে 1 বছর, 12 বছরে 1 যুগ, তেমন 12 ঘন্টায় দিন, 12 ঘন্টায় রাত, ঠিক তেমনি 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ। এই 12টা কোথাও বোধহয় আমাদের মধ্যে, বা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল দিক থেকে আমরা যদি ওই ছকটা দেখি তার মধ্যে 12টা ঘর রয়েছে। তো এই 12টা কি অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করছে সেগুলো, মানে আমি একটু যদি আরেকটু ইলাবোরেট যাই, যেমন আগেরকার দিনে সেগুলো সবগুলো হাতে কাগজে কলমে করা হতো। বর্তমান সময়ে অনেক ধরনের অ্যাপস রয়েছে, আমরা ল্যাপটপে করছি, কাজ হয়তো অনেকটা ইজি হয়ে গেছে। যেমন আমি কর্মসূত্রে ব্যাংকে রয়েছি, ব্যাংকে আমি অনেক সময় দেখি যে আমার সফটওয়্যার শাটডাউন হচ্ছে বা কাজ হচ্ছে না ঠিকমতো, ভুলভাল রিডিং দিচ্ছে। এমনটা কি কখনো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? যখন আমরা অ্যাপে কাজ করি তার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তো তাহলে নিশ্চয়ই রয়েছে। ডেফিনেটলি। সেটা কিভাবে সেটাকে তাহলে ওভারকাম করা যায়? সেই ক্ষেত্রে কি এমন হয় যে কারোর ক্ষেত্রে আমরা ভুল প্রেডিক্ট করলাম কিছু, সেমনটাও কি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? ওটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে অন দ্য স্কিল অফ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। লাইক অ্যাজ আ ব্যাংক পার্সোনাল, অ্যাজ ইউ আর সেইং, আপনি বুঝতে পারছেন যে ইউর সিস্টেম ইজ গিভিং ইউ রং রিডিং, রাইট। তো অ্যাজ আ স্কিল্ড অ্যাস্ট্রোলজার আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই সিস্টেম ইজ গিভিং মি রং রিডিংস। So I have to change the glitches, whatever it is. আচ্ছা, প্রেডিকশন কি সত্যিই করা যায়? মানে এটা থেকে এই যেমন বললেন যে আপনি যে আপনাকে দেখে আপনার সমস্ত কিছুটা বলে দিল, হ্যাঁ, এইরকমভাবে কি প্রেডিকশন করা যায়? মানে বলা কি যায়? 100% প্রেডিকশন করা যায়, ডেফিনেটলি প্রেডিকশন করা যায়। আর আপনি দেখুন নিজেই
অ্যাস্ট্রোলজি একটা সায়েন্স কিনা কিংবা একটা সায়েন্সের পার্ট কিনা ওটার আনসারটা আপনি দিয়ে নিচ্ছেন। ইফ আই ক্যান ডিজিটালি ক্যালকুলেট সাম পার্ট অফ দিস সায়েন্স, and when I'm saying digitally, it needs physics, it needs data science, it needs the mathematics. So আমি ম্যাথমেটিক্যালি যদি একটা পার্টিকুলার অবজেক্টকে এক্সপ্লেইন করতে পারি, দিস ইজ হোয়াট ইজ সায়েন্স, isn't it? Yes. এটাই আমরা শিখে এসেছি। Exactly. If an equation is mathematically expressible, this is a correct equation, this is a physics, this is science. So ওটা যদি আমরা ডিজিটালি অ্যাপের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, তো দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি সাম সিস্টেমেটিক ক্যালকুলেশন রাইট রাইট যেটার উপর বেস করে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রেডিকশন চলছে, ক্যালকুলেশন চলছে। আচ্ছা, তাহলে এই যে প্রেডিকশনের জন্য যে 12টা ঘর রয়েছে, এই জিনিসটা যদি মানে আমরা যদি একদম বেসিক কেউ যদি অ্যাস্ট্রোলজিটা বুঝতে যায়, তাহলে সেই 12টা ঘরের সম্বন্ধে যদি একটু একটু করে আমাদেরকে যদি একটু বোঝান। একটু একটু করে বোঝানোটা পসিবল না। আচ্ছা, তাহলে একটু বড় many glitches will be there if I say like this. See, astrology is not limited into 12 houses, 12 signs or 9 planets. It's way more deep. Okay. There is 27 nakshatras, there is Shadbal, there is Vimshattari Mahadasha, Ashtattari Mahadasha, Yogini Dasha, Kala Chakra Dasha, degrees, and there are lots of things. 12টা ঘর মানে কি, বেসিক্যালি এটা আমরা কাগজের মধ্যে 2D প্রিন্টে আনছি। আচ্ছা, What we are trying to understand the cosmic thing. কসমোসের মধ্যে আমাদের সোলার সিস্টেম, ইন দ্য টু বি প্রিসাইজ নট দ্য কসমোস, ইন দ্য সোলার সিস্টেম হাউ দ্য প্ল্যানেটস আর ডিজাইনড অ্যালং উইথ দ্য নক্ষত্র পুঞ্জ, এটাকে আমরা একটা চার্টের মধ্যে ড্র করার চেষ্টা করি উইথ সার্টেন ক্যালকুলেশনস। ফর এক্সাম্পল, এরিস দ্য ফার্স্ট সাইন, ইট লুকস লাইক এ গট, হ্যাঁ, একটা ছাগলের মতো দেখা হয় একটা। তো হোয়াট ইজ এন এরিস, হোয়াই উই আর নেমিং দিস এরিস? এটা বেসিক্যালি অনেকগুলি নক্ষত্র, অনেকগুলি স্টার্স একসাথে হয়ে একটা এরিসের মতো ফরমেশন ক্রিয়েট করছে আচ্ছা, আকাশের মধ্যে। আপনি যদি আমাদের মনীষীরা যারা ছিলেন, ওরা যখন ন্যাকটায় আকাশের দিকে দেখছিলেন, সো এই তারাটা অনেকটা এরিসের মতো দেখতে লাগছিল, মানে একটা ছাগলের মতো দেখতে লাগছে, ওটাকে নাম এরিস দেওয়া হলো। এরকম করে টরাস, লিও মানে একটা সিংহের আকারের মতো হচ্ছিল চেহারাটা, সো ইট ইজ গিভেন দ্য নেম অফ লিও, বা লিও ইজ বেসিক্যালি এ গ্রিক ওয়ার্ড, সিংহ বলা হয়, সিংহ রাশি বলা হয় আমাদের ভেদিক কালচার অনুযায়ী। সো নাও দেয়ার আর প্ল্যানেটস, দেয়ার আর দ্য নক্ষত্র পুঞ্জ, অ্যান্ড উই আর ইন দ্য আর্থ। তো যে 9 প্ল্যানেটসের মধ্যে আর্থকে আমরা কাউন্ট করি না, বিকজ আর্থের অ্যাসপেক্টে পুরোটাকে আমরা কাউন্ট করছি। আচ্ছা, নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আর্থ ইজ মুভিং লাইক দিস, রাইট? রোটেশন হচ্ছে, অ্যান্ড এই রোটেশনের মধ্যে পুরোটা ঘুরছে, ডুয়েল রোটেশন ইজ ওয়ার্কিং ওভার দেয়ার। রাইট রাইট। এবার আর্থ ঘুরছে, সানও তো মুভ করছে কনস্ট্যান্টলি, ইজন্ট ইট? তো সানও একটা জায়গা থেকে একটা জায়গার মধ্যে মুভ করছে, তো বলা পুরো মিল্কওয়ে গ্যালাক্সিটা মুভ করছে। সো সি দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স এট দ্যাট ইরা, অ্যান্ড ওয়েন আই এম সেইং দ্য এরা অফ 5000 7000 ইয়ার্স ব্যাক, কারণ মহাভারতের সময় অ্যাস্ট্রোলজির উল্লেখ পাওয়া যেত, তার মানে অ্যাস্ট্রোলজিকে মহাভারতের সময় আগে থেকে ইউজ করা হচ্ছে। সো উই নো দ্য সায়েন্স টিল দ্যাট ইরা। এবার এরিস, ধরুন আমি এই জায়গায় পৃথিবী, আমার আর্থ, আমরা এখানে আছি, এই জায়গাতে এরিস আছে, এখানে সান আছে, ঠিক আছে, অর সান ইজ ইন দেয়ার, দ্য রোটেশনের মধ্যে চেঞ্জ হয়। When we say the sun is in Aries, that means from Earth we are looking to the sun through Aries. Okay. So the Aries is in between Earth and Sun, or in some extent, Sun is in between the Earth and Aries. Okay, so when we say Sun is in the first house, like in Aries, or Sun is in the second house in Taurus, that means when in the rotation, I will share you the picture so that our audience can understand. You can portray this. So in the rotation from Earth, we are looking into the Sun through Aries. Means everything is movable. We used to know that in that year. So this is the science. Let me introduce one book. There's one IRS officer named Pushkar Bhatnagar. He wrote a book saying Dating the Era of Lord Rama. So according to Valmiki Ramayana, when Sri Ram was born, Valmiki Ramayana mentioned all the planetary positions. যত প্ল্যানেটারি পজিশন ছিল সবটা ওই শ্লোকের মধ্যে মেনশন আছে, সান ওয়াজ ইন ক্যান্সার অ্যান্ড ব্লা 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 এরকম করে লেখা আছে। সো হোয়াট Bhatnagarji did, he took all the positions and put that in the planetarium software. It's a software made by NASA. এবার ওটা করার সাথে সাথে এক্স্যাক্টলি রামনবমীর ডেটটাই বেরিয়ে আসছে অ্যাজ দ্য রামস জন্ম ডেট। ওকে। সো
according to Pushkar Bhatnagar, Sri Ram was actually born 7,000 years back, exactly on the level. So how can you deny that our calculations was not wrong? There's another book we'll find called Surya Siddhartha. It's some high-level trigonometry work discussing about the planetary position in the cosmos. যেটার উপর বেস করে আমাদের পুরো astrological calculations are actually given. Like each house carrying how many degrees and how many seconds. আমার এই লোকেশনে এই টাইমে এই জায়গায় যদি জন্ম হয় আমার ওই প্ল্যানেটটা এক্স্যাক্টলি কোন লোকেশনে থাকবে। All these mathematical calculations are given in Surya Siddhartha. Okay, so there are so many classical texts which actually talks about the science behind it. তো এবার যদি আমরা বলি যে ধরো এই যে এই প্রেডিকশনটা আমরা করছি, তো এই প্রেডিকশনটা করার পর এটার মানে ধরো এটার যে আউটকাম যা আসছে এটা কোনোভাবে কোনো রেমেডি করা যেতে পারে? মানে ধরো আমি দেখলাম যে ওই তারিখে অমুক তারিখে আমার কোনো একজন রিলেটিভের ডেথ হবে, এবার আমি কি আগে থেকে যদি এটা প্রেডিক্ট করতে পারি somehow I can control that? Not really. Destiny cannot be changed, but can be modified. আচ্ছা Can be modified. That's why we have remedies. আচ্ছা, তো এটা নিয়ে কি তুমি আরেকটু ইলাবোরেটলি বলতে চাও? Elaborately in the sense, first of all, you have to understand it's a prediction. রাইট, It's a loop which is going on. It's like probability. ওকে, Probability is, mathematics has also confirmed probability. Okay, there is something called probability in human life. Like you are doing a toss, you just can predict, okay, if I do this in particular angle, in this atmosphere, the head can come. The highest probability of coming of head is there, but tail can also come, right? ইয়েস, End of the day, till the moment we are talking about the logical astrology, it's probability. Then after a certain extent, the realm changes and you enter in the world of spirituality, and that time you start feeling the things around you. You start observing the aura around you, and that time you can tell someone the exact truth. Okay, this is the particular thing happening with your life, and you cannot really change it. You become more specific, more accurate, and this is something beyond your calculation. Okay, so a realm is changing. That happened, and now only few pioneers you will find who can predict you like this. রাইট, Like for example, I say Albert Einstein is the greatest sadhak I ever read about. So when you talk about Albert Einstein, he is unlike the other physicists, right? Because Albert Einstein used to say, I can see the electrons moving in my hand. So he is out of the league. Albert Einstein is saying ki আমাকে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে না। একজন জার্নালিস্ট জিজ্ঞেস করছিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে, why is your lab? He's saying this pen and this paper, the rest is here. So এরকম ধরনের পিওনার্স, এরকম ধরনের রিসার্চার, মঙ্ক, সাধক, অ্যাস্ট্রোলজার, ইউ উইল ফাইন্ড ভেরি রেয়ার who are out of the league. ওরা প্র্যাকটিস করে সাধনা করে এরকম জায়গায় চলে গেছে, ওদের কাছে ক্যালকুলেশনস নো লঙ্গার ম্যাটার, হোয়াট এভার দে সে ইট ইজ কারেক্ট। ওকে, রাইট, so this is a different scenario, it's an exception. I cannot take this into a game. Ever deaths, no astrologer can predict your death. আচ্ছা, If someone is predicting, he's fraud. রিয়েলি? Yes. বিকজ অনেকগুলো চার্টের মধ্যে আমরা দেখা যায় যে একটা পার্টিকুলার এরকম ডেট লেখা থাকে, বা যেরকম দশ আছে বিভিন্ন দশার। Dasha, see, it's like a calendar. ওকে, Okay. তো প্রত্যেকটা ক্যালেন্ডারে তো একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে। আই মিন That's like, it's like this only. Dasha system, like Vimshatari Dasha, you can read till 120 years only. আচ্ছা, Parashar discovered the Vimshatari Dasha. It's like a scientific calculator, ki ami এত ডিজিট পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারবো, তারপর আর ক্যালকুলেটর হবে না, আই নিড টু চেঞ্জ দ্য আদার সিস্টেম। ওকে, সো দশা, বিংশতির দশা ইজ জাস্ট লাইক দিস, কি 120 বছর পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারবো, এরপর আই নিড সামথিং এলস। সো উই হ্যাভ আদার দশা সিস্টেম হুইচ ক্যান কাউন্ট টিল 200 years, 250 years and blah blah blah. Cyclic order. Now no one can live till 250 years. We have to die in between somewhere. রাইট, So this is what I say, it's a prediction. Now it's upon your skill how close you can go. That's your skill. আচ্ছা, এমন কি হতে পারে ধরো কোনো একটা পার্সনকে, মানে তোমার তো ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস আছে, এবার ধরো কোনো একটা ক্লায়েন্টসের ক্ষেত্রে তোমার মনে হচ্ছে যে তোমার তার জিনিসটাকে প্রেডিক্ট করা খুব ইজি হয়ে গেছে, আবার কারোর ক্ষেত্রে অথচ তোমার ক্ষেত্রে নলেজ সেমই আছে, বাট ওর জন্য করতে গিয়ে হয়তো জিনিসটা একটু টাফ হয়ে গেছে, কখনো কি এরকম ফেস করতে একদম, হয়েছে? বা এটা কেন হয় তাহলে? সামহাও কি তুমি ওর সঙ্গে কোথাও আগে থেকে কানেক্টেড ছিলে বা? No. দুটো প্রেজেন্ট হতে পারে। সি, ওকে, সায়েন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করছি, তারপরে মেটাফোরালি এক্সপ্লেন। রাইট, সায়েন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করার জন্য বলো, ফর এক্সাম্পল a plus b হোল স্কোয়ার ফর্মুলা, a স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কোয়ার।
এবার যদি আমাকে তুমি ডিরেক্টলি 2 স্কোয়ার প্লাস 4 স্কোয়ার দিয়ে দাও, আই উইল পুট ইন টু দিস পার্টিকুলার থিং অ্যান্ড আই উইল গেট দ্য থিংস ডান। ফর এক্সাম্পল, এবার তুমি আমাকে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা দিয়ে দিন, নাও আই হ্যাভ টু ডু দ্য ক্যালকুলেশন, রাইট? I know the formula, I have to do the calculation. অ্যাস্ট্রোলজির ক্ষেত্রেও সেম। ফর এক্সাম্পল ধরো আমি জানি থার্ড হাউস মার্কারি থাকলে দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স উইল বি দেয়ার। আচ্ছা, এবার ওর চার্টে দেখা গেলো যে ওর থার্ড হাউসে মার্কারি নেই, থার্ড হাউসে মার্কারিয়ান সাইন আছে, আর মার্কারি এরকম জায়গায় আছে কি ওর অ্যাসপেক্ট থার্ড হাউসে যাচ্ছে। সো নাও আই হ্যাভ টু মিক্স আদার রেজাল্টস, এবার ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে। সো আই নো দ্য ফর্মুলা। প্রথমটা একদম স্ন্যাপশট ছিল, ডিরেক্ট বসে গেছে, প্রেডিকশন ওয়াজ ইজি। নাও ইন দিস কেস এ বিট কমপ্লিকেটেড, আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, একটু ভাবতে হবে, দেন প্রেডিকশন আসবে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ প্র্যাকটিক্যালি। ওকে, নাও কামিং টু ইউর কোয়েশ্চেন, যেটাকে তুমি বললে আগে থেকে জানা ছিল কিনা। সো নাও ইন দিস whenever you are asking me this, you are actually giving birth to a new topic, telepathy. yes, Something which we call telepathy. Physical proof nahi. I am still working on it. I met many such person who say that yes, I do feel telepathy every time. ওকে, অ্যাস্ট্রোলজির একটা পয়েন্ট ফল দীপিকা এটা বলে, if you are meeting, talking with some person, you definitely have had some past life connections. এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? If I'm talking with you, definitely we had something which was incomplete. To complete that, we came here and we are talking like this. ওকে, This is one parameter. Second parameter, everything the parallel universe concepts. Everything multiverse concepts. Okay, যেটা সায়েন্স ফিজিক্স অলরেডি ইজ ইনটু ইট, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, যেটা আমাদের অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ফিল্ড বলো আর স্পিরিচুয়ালি অনেক আগে থেকে বলে দিয়েছে। বাট অবভিয়াসলি ইন স্টোরি টেলিং স্টাইল, সো উই ডোন্ট গেট ইট ইন আ প্রপার নলেজ ওয়ে। এটা অনেকগুলি স্টোরেজ আছে, এটাকে ক্যালকুলেট করলে বোঝা টাইম ডাইলেশন থিওরি, ফার ওয়ে ডিসকাসড ইন আওয়ার ভেদাস। ঠিক আছে, তো কাকভূষণী রামায়ণ বলে একটা রামায়ণ হয়। কাকভূষণী ইজ সামওয়ান, এ ক্রো ম্যান লাইক ফিগার, যে মানে রিলিম চেঞ্জ করতে পারতো, পাস্ট লাইফ টু ফিউচার লাইফ আসতে পারতো, একটা ইউনিভার্স থেকে অন্য ইউনিভার্সে এসে যেতে পারতো। আচ্ছা, সো কাকভূষণী ইজ সেইং কি হি হ্যাজ সিন মাল্টিপল রামায়ণস হ্যাপেনিং, যে সেম রামায়ণও বারবার হচ্ছে। আচ্ছা, মানে এখন কলিযুগ শেষ হচ্ছে, আবার স্টার্টিং থেকে ত্রেতাযুগ চলে আসবে, সত্যযুগ আসবে, ত্রেতাযুগ আসবে, দ্বাপর আসবে, কালিয়া আসবে, এরকম করে চলবে इट्स लाइक इन साइकिल। तो काकभूषण सिंह की ऐसे भी बहुत रामायण थे जहाँ पे राम जी हार गए थे। अच्छा, So this is what Kagbhushan is saying in some of our spiritual work. okay, And in some Ramayanas in South India, we see ki Sita was basically the daughter of Ravana. okay, Is making totally out of the context, right? हाँ, তো এরকম অনেক ধরনের মিসকনসেপশনস, অনেক ধরনের লুপ হোলস, মিসিং লিঙ্কস আর দেয়ার ওয়েন ইউ স্টাডি ইন দ্যাট। তো সামথিংস রিয়েলি রং হ্যাপেনিং। তো যত তুমি ভিতরে যাবে এত তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে অ্যাবাউট দ্য মিথোলজি, দিস থিংস আর নট ম্যাচিং। right, That the same thing happens in every science. You go into the chemistry, go into physics. The more you go deep, the more confused you become. That's why the researcher came into the picture. আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, যেহেতু এই মৃত্যুর কথাটা উঠে আসলো, অনেক সময় শুনতে মানে বলতে শোনা যায় যে মৃত্যুর সময় দোষ ছিল, কেউ ধরো একপাদ দোষে মারা গেছে, কেউ ত্রিপাদ দোষে মারা গেছে, এবং সেই সময় নাকি কোনো ধরনের রেমেডি না করলে বা প্রেডিকশন বা ধরো ওই ধরনের কিছু যদি যজ্ঞ হোমা এইসব যদি না করা হয় বা পূজা পাঠ না করা হয়, তাহলে ওই ত্রিপাদ দোষে যদি যায় তাহলে আরও 3 জন নাকি ওই পরিবারের বা এরকম একটা ঘটনা ঘটতে শোনা গেছে। ইভেন আমার ফ্যামিলিতেও হয়েছিল এরকম একটা। তো এই বিষয়টা যদি একটু আমাদেরকে বোঝাও। It's a point of tithi, you see. ওকে, It's a tithi. এটাকে খুব ইজি ভাষায় এক্সপ্লেন করা খুব টাফ। It's not really possible. Take it as a snapshot. If someone is moving into tithi, it's ওই পার্টিকুলার মুভমেন্ট, ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে, ওই ডাইমেনশনে যদি কারোর ডেথ হয়, the soul feels very alone. আচ্ছা, The soul needs more company. ঠিক আছে, লাইক অল দ্য টাইম জোন, টাইম সেক্টরস, there are so many things to discuss. আমি এরকম করে বললে না তোমরা বুঝতে পারবে, অডিয়েন্স বুঝতে পারবে। there are so many layers of time. Why ত্রিপাদ is very specific, কেন অন্য দশাতে বলে হয় না, ত্রিপাদের ক্ষেত্রে কেন হয়? It's a certain time period. এই টাইম পিরিয়ডে যদি কোনো সোল বডি থেকে ইনক্রিজ মানে ডিক্রিজ হয়ে বের হয়, ইন দ্যাট কেস হি বিকামস ভেরি এক্সাইটেড, কারণ ও খুব পেইন ফিল করে দ্যাট মুভমেন্ট এক্স্যাক্টলি অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট। সো হি নিডস সামওয়ান এলস উইথ হিম। সো হি ট্রাইস টু কমিউনিকেট উইথ আদার
does something so that other people also die in this particular family, and he gets a company. This is what mythology says. I still didn't get any scientific explanation for that. But yes, I have it seen that actually working. happens. Yes, it happens. এরকম অনেকগুলি কেস আমার কাছে আছে যে এটা হয়, ডেফিনেটলি হয়, বাট হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট আই রিয়েলি ডোন্ট নো। আচ্ছা, আমরা এই যে মৃত্যুর পর যে আমাদের কিছু উপাচার আছে, আমরা যদি এবার এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি, যেরকম এই যে অস্থি বিসর্জনের ব্যাপারটা, অস্থি বিসর্জন অনেকে ধরো 1 মাসে করছে, আবার অনেকে 1 বছর বাড়িতে রেখে তারপরে অস্থি বিসর্জন করছে। ইজ এনি প্রপার টাইমিং যে আমার ওই সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা করতে লাগবে, বা এনি আদার রিচুয়ালস? Definitely. Garuda Puran says all about this. 45 days is the highest you can wait. So why 45? Is there any particular? There's a cyclic thing. আচ্ছা, So again, many technical it is. Okay. If I come to that, it will take at least an hour, or we can have some dedicated podcast for this if you want to really, go into this. okay. So 45 days is the highest you can wait with Asti. Or else you need to do Visarjan Asti before 45 days, but not immediately after burning the body. So, Asti Visarjan after the 3rd day, a few amount of ashes you should do Visarjan with, and you should keep some of that till the Shraddha is being done, আচ্ছা, the last final cremation activity. Okay. তো শ্রাদ্ধের দিন যে 30th day শ্রাদ্ধে যেটা হয়, it varies in many other families with the rituals. কারোর 16 দিনে হয়, কারোর 1 মাসে হয়। তো যে ফাইনাল যে ক্রিমেশন পয়েন্টটা হয়, ওই দিনেই অস্থি বিসর্জনটা করে নিতে হয়, আফটার ডুইং অল দ্য রিচুয়ালস। ওকে, আই এম কিপিং all my bondings with you to me, and I'm letting you go to the other world. I'm letting you be free. This is the prayer to the soul who left us, and with that you do the Asti Visarjan. ওকে। But that's the concept. আর আরেকটা জিনিস যেটা আমাকে ছোটোবেলা থেকেই ভাবাতো, বিকজ আমাদের বাড়িতে যখন আমি খুব ছোটো বয়সী মৃত্যু দেখেছি, আমার দাদুর মৃত্যু হয়েছে, ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছে, তো তাদের মৃত্যুর পর না স্টিল বারান দেওয়ার একটা সিস্টেম থাকে, ওই কলার ইসের মধ্যে, খোলের মধ্যে করে যে জিনিসটা দেওয়া হয়, তখন ওই সময় পার্টিকুলার কাক আসে বাড়িতে। এবার আমি জানি না এটার পেছনে আদৌ কী রহস্য রয়েছে, বিকজ আমি দেখেছি আমার ঠাকুরমার সময় যেই কাকটা এসেছিল, দাদুর সময় সে আসেনি, অন্য আরেকটা এসছে। আবার আমার জেঠিমা যখন মারা গেছে, ওর মধ্যে আবার আলাদা একটা সিম্বল ছিল, যেটা থেকে আমি বুঝেছি যে ওইটা ওই কাকটা না, ওটা ডিফারেন্ট, এবং সে একজনই আসে, একাই আসে। কখনো কখনো কদাচিৎ 2 বা 3টে দেখা যায়, বাট ইটস ভেরি ইন রেয়ার কেসেস। তো এটার পিছনে লজিকটা কি, মানে ওয়াই কাকই আসে এখানে, অন্য কোনো প্রাণী কেন নয়, বা কি এটার পেছনে রহস্য? The story is somehow linked with Kagojghor. ওকে, Okay. So crows are the animal. শাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে, the crows can feel the soul. They're the messenger. ওকে, Just like Kagojghor could see all your picture. কি past life কি হচ্ছে, এরপর কি হচ্ছে, এরপর কি হচ্ছে. So the crows are the representation of our pitra. তো spiritually সেটা বলা হয়, the souls when they are out of the body, the soul takes a form like a crow. Okay, so that's why as many times কাক শনির বাহন হয়ে দাঁড়ায়, ইয়ামের বাহন, at some point ইয়ামের বাহন হয়ে কাক দাঁড়ায়, ইয়াম বাহন basically মহিষ, but at many cases you will see crows are the বাহন of yam. রাইট, Okay, so there is why we talk about the crow, there is another one of the Mahavidya, her name is Dhumavati. So Dhumavati Deviyo unar bahano kak, so she also deals with these deaths, cremation rituals and other things. ওকে, So that's why crow is selected to be the soul bringer. আচ্ছা, Okay, that's why আমরা কাক বলি বা বানান দেওয়া হয়, সেটা বলা হয়, and crow comes, and you will notice this is very very peculiar. যেই লোকটা মারা যায়, ওই কাকটা এসে ওই ফেভারিট ফুডটাই নিয়ে যায়, এক্স্যাক্টলি, and that I have seen happening this a lots of times. I don't know how that happens, it's still a mystery, and no scripture says you about it in a proper way. এই ছোট ছোট কিছু কিছু জায়গায় আমরা পেয়েছি যেগুলোর সাথে কাককে লিঙ্ক করা হয়েছে শাস্ত্রে, বাট in নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বলো আর তক্ষশিলা বলো, 12 to 17 days it was burning. এতগুলি বই ছিল ওটার ভিতরে, যে 12 থেকে 17 দিন লেগেছে পুরোটা জ্বলে শেষ হতে। So imagine how much knowledge we have lost. মানে আমি দেখেছি যে এই কাকটা পার্টিকুলার ওই দিন পর্যন্তই থাকে, শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্তই থাকে, তারপর কিন্তু তাকে আর দেখা যায় না। তারপর আমরা ওকে আর ডাকিও না। তাই
ওকে, মানে তারপরে মানে এই সময়টায় কি এমন পাওয়া হয় যে ইয়ে হয়ে গেল? But there are so many shastras, especially Garur Puran, 13 to 15 day পর্যন্ত সোল যে হয় আমাদের কাছাকাছি থাকে, সোল আমাদের সারাউন্ডিংসই থাকে। অ্যান্ড দ্য ক্রো আর দ্য ওয়ান যাদের মধ্যে সোল ক্যান ক্যাপচার। Okay, the crows are the soul bringers. So the soul can communicate with the crow and take their form to come and communicate with us. এই 13 ডের পরে যখন আমরা ফাইনাল শ্রাদ্ধ করি and we do the অস্থি বিসর্জন, that soul leaves this particular area. যদি এই অস্থি বিসর্জনটা না করা হয়, according to Shastra, the soul goes to the Pishaч Yoni and he or she gets all the pain of his karma, good deeds and bad deeds. And that's why he continuously curses you. Ki, I have done so many things for you and you are not even doing proper rituals for me. And that's when the Pitta dosh comes into the action. ওকে, তো এই যে মহালয়ার সময় যে আমাদের একটা পিতৃতর্পণের রিচুয়ালস রয়েছে, বা অনেককে দেখেছি ডেইলি মানে ডেইলিও এই রিচুয়ালসটাকে মেনটেন করতে প্রপারলি, তো এই তর্পণ করার কি পার্টিকুলার কী প্রসেস রয়েছে এবং এইটা করলে কী বেনিফিটস হতে পারে? প্রসেস তো যারা তর্পণ করায় দে ক্যান টেল ইউ বেটার দেন মি। ওকে, আমি যতটুকু জানি দ্যার ইজ আ মন্ত্র অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু দ্য জল দান অ্যান্ড পিণ্ড দান। ওকে, সো দ্যার ইজ সামথিং কল পিণ্ড, যেটা ময়দা, ঘি, মধু অ্যান্ড তিল দিয়ে বানানো হয়। ইউ মেক আ লাইক আ বল টাইপ অফ থিংস অ্যান্ড ইউ ডু ডোনেট ইট টু দ্য সোল। ওয়াই মানে এই পার্টিকুলার এই তিথিটা কেন করা? This is written in our scriptures. Like the Brahmins would have, those who have written it, they must have felt something really good. कि এই টাইমটা এরকম কিছু কসমিক চেঞ্জেস হয় যখন দ্য সোল ক্যান ভিজিট দ্য আর্থ এগেইন ইন দিস লুক। এই জন্য এই পার্টিকুলার তিথিটাকে বানানো হয়, সেই জন্য এটাকে পিতৃপক্ষ বলা হয়, পিতৃমোক্ষ অমাবস্যা বলা হয়। ওকে, লাইক ওটাকে ডিসকভার করা ইজ রিয়েলি টাফ। না ইফ আই কোয়েশ্চেন why equals to MC square, that really doesn't make sense. This is what Einstein has done it. Yeah. So why should I prove it? So Parashar or other rishis has already have done it. This is the tithi where the Pitra will come to visit you. So we are taking this as a benchmark and going. আচ্ছা, এই যে মৃত্যুর পর মানে বলা হয় যে আমাদের সমস্ত কর্মের হিসাব থাকে কাল ভৈরবের কাছে, বা আমাদের যখন একটা মৃত্যু হয় তখন আমাদের কর্মের হিসাব অনুযায়ী আমাদের নেক্সট বার্থ আমাদেরকে অ্যাসাইন করা হয়। তো এই ব্যাপারটা কতটুকু রিলেটেড এবং এটাকে কিভাবে তুমি এক্সপ্লেন করছো? রিলেটেড তো অবভিয়াসলি 84 লক্ষ ইয়োনি হয় আমাদের, একটা বার্থের পরে আরেকটা বার্থ। সো এটাকে দেখি, দিজ আর দ্য কোয়েশ্চেন্স ওয়ার ইউ হ্যাভ টু বিলিভ অন দ্য স্পিরিচুয়াল বুকস। There is no practical discussion on this. Because I haven't met Kal Bhairav. I don't know whether he is keeping my hisab nikas or not. Isn't it? Okay. So this can be possibilities কি হ্যাঁ তোমাকে জাস্ট ভয় দেখানোর জন্য বলা হয়ে থাকে যেন তুমি খারাপ কাজ না করো, তুমি যেন সব কিছু ভালো করো। এই জন্য বলা হয়েছে কি হ্যাঁ কাল ভৈরব তোমার সব হিসাব রাখছে, আফটার ইউর ডেথ ইউ উইল টেক দ্য চার্জ। ইজন্ট ইট? এখন সেটা কতটুকু সত্যি সেটা বলা ইজ নট পসিবল আনলেস অ্যান্ড আনটিল I am seeing him or I am going to that look. So এটা নিয়ে কমেন্ট করাটা ইজ লাইক ওকে, আমি যেটা বইয়ে পড়ছি সেটা আমি তোমাকে বলতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ রিটেন কি কাল ভৈরব, নট বেসিক্যালি কাল ভৈরব, কাল ভৈরব ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ কাল। সো চিত্রগুপ্ত ইজ দ্য person who is taking all the hisab nikas of your good deeds and bad deeds. আচ্ছা, So after that, when you go to the Yam look, Yama will decide কি তোমার সোলটা নরকে যাবে নাকি স্বর্গে যাবে অ্যাকর্ডিং টু ইউর ডিডস। যেটাকে আমরা পাপের ঘোড়া পুণ্যের ঘোড়া বলি। গরুর পুরাণ ইট ইজ রিটেন ইন ডিটেলস। কেন বৈতরণী পার করার জন্য গরুর দরকার হয়, বৈতরণী নদীটা কি, হাউ দ্য সোল সাফার্স দিস 1 year লং, কী কী ইয়োনি তাকে পার করতে হয়, তুমি কোন পাপটা করলে তোমাকে নরকে জায়গা দেওয়া হবে, অ্যান্ড নরক অ্যাকচুয়ালি হয় কীরকম, হাউ ইট ইজ, অল দিস থিংস আর ডেসক্রাইবড ইন গরুর পুরাণ। বিকজ গরুর ইজ দ্য বাহন অফ শ্রীকৃষ্ণ, গরুর ইজ আস্কিং টু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ইজ রিপ্লাইং। আচ্ছা, How truth is this? ওকে, God knows. তা আমরা বেসিক্যালি ওই বিভিন্ন স্টোরির উপরে বেস করেই মানে চলে এসেছি। Yes. But on that point, like in Garur Puran, নারককে যেরকমভাবে ডেসক্রাইব করা হয়েছে, ইটস জাস্ট লাইক এ ভলকেনো। কি আচ্ছা, তুমি আগ্নেয়গিরির একদম মাঝখানে তোমাকে ফেলে দেওয়া হয়, চারদিকে কনস্ট্যান্টলি
আগুন জ্বলছে একদম, you are burning, your soul is burning, all the insects and all everything, যত ধরনের জীবজন্তু আছে, everyone is coming and biting you, you are crying in extreme pain. This is how Narak is described in Garuda Purana. So there is a term which is called NDE. It's called near death experience. আচ্ছা, So এটার উপরে যখন আমি রিসার্চ করেছি, this happened a lot of times with lot of people. ওকে, They are claiming that they have experienced the deaths very nearly. Near death experience is something like that. একটা story বলছি. There is one story on one man got a severe accident in somewhere in US or somewhere, I forgot. Basically in the western country. ওকে, তো ওকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সো হি সেড when he came back to the consciousness, কি ও দেখেছিল যে ওর বডিটা নিচে শুয়ে আছে আর উপরে ভাসছে। Inside the ambulance, he saw himself, he's floating, and ওর শরীরটা অ্যাম্বুলেন্সের সিটের নিচে পড়ে আছে, and he's seeing all the other his friends and family. তো আফটার এ সার্টেন পয়েন্ট ও ভুলে গেছে সব কিছু, বাট এই পয়েন্টটা ওর মনে আছে যে ও উপরে ভাসছিল, ও সবখানে দেখছে। তো টু ভেরিফাই দিস, দ্য ডক্টর আস্কড দ্য রুট অফ দ্য রোড, কি তুমি আমাকে রুটটা বলো, কোন রোড দিয়ে এসেছি। সারপ্রাইজিংলি হি সেড দ্য অল দ্য ডিটেলস অফ দ্য রুট, কি এই জায়গা থেকে তুমি টার্ন নিয়েছিলে, এই জায়গায় এটা ছিল, ওই জায়গায় ওটা ছিল, এখানে একটা বট গাছ ছিল, ওখানে সামনে একটা ওমেন দাঁড়িয়েছিল, ওটা সামনে দিয়ে গাড়িটা ইউ টার্ন নিয়েছে, অল দিস থিংস ইজ ডিসক্রাইবড। সো এরকম এনডি বা নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্সের অনেক স্টোরিজ পাওয়া যায়, সো মেনি বুকস আর অ্যাভেলেবল অ্যান্ড হুইচ হ্যাজ বিন প্রুভেন কারেক্ট। সো a group of scientists do say NDE is an existing thing. তো এরকমই একটা মেয়ের গল্পে শোনা যায় যে ও বলছে when she faced NDE or near death experience, she saw herself in front of a big door, যেটার ভেতর থেকে বিকট আওয়াজ আসছিল, চিৎকার আওয়াজ আসছিল, এবং ওটা চারদিক থেকে আগ্নেয়গিরি ভলকানোর মতো আগুন জ্বলছিল। এক্স্যাক্টলি এট দ্যাট পয়েন্ট শি ফরগট এভরিথিং। সো এরকম একটা স্টোরি ওর থেকে পাওয়া যায়। দিস কুড বি হ্যালুসিনেশন, দিস কুড বি illusion, this could be near death experience or whatever it is, you don't know. But certain experiences, certain stories are there which are proven correct আচ্ছা। with narcos test even at some point. তো আমরা যখন ডেথ নিয়েই কথা বলছি, তো সেখানে ডেথ নিয়ে আমরা আরেকটু এবার এটার ডিটেলসে প্রবেশ করতে চাই, বিকজ তুমি যেহেতু প্রথম দিকে শুরু করেছিলাম, আমরা অকাল্ট প্র্যাকটিস এই টার্মটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। তো অকাল্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে একটা হয় যেটা সব সাধনা বলে আমরা জানি, যেটা শ্মশানে হয়। ইভেন আমি অনেকবার তারাপীঠে ভিজিট করেছিলাম, এবং ছোটোবেলায় এখন তো ওইখানে সিনারি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, যে জঙ্গলের ভেতরে আগে সাধনা হতো, এখন সেখানে সব কংক্রিট হয়ে গেছে, সেই ঘন জঙ্গলের এসেন্সটা এখন আর নেই। বাট আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আমি দেখছি ওইখানে কনস্ট্যান্ট ডেড বডিজ আসছে, এবং ডেড বডিজ আমাদের সামনে রেখে ওই ডেড বডিজের উপরে সাধনা করেছে। এবং যিনি ছিলেন ওখানে বলছেন যে তুমি যদি ভয় পাও তো ইউ ক্যান লিভ দ্যাট প্লেস, বাট তুমি যদি ভয় না পাও ক্যান স্টে হিয়ার। তো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে কতটুকু আপলিফট করে, বা এটা কেন করা হয়? এটা কি ইজ দ্যার এনি সিগনিফিকেন্স ওয়ে যে এটা আমাকে স্পিরিচুয়ালিটিতে বা কোনো দিক থেকে আমাকে আপলিফট করছে? আদারওয়াইজ কেন আমরা এটা করবো? It's a this question is in-depth tantric question. It's tantra. It's no longer sadhana. When you are asking me this, it's complete tantra. Tantra কথার অর্থ হচ্ছে সিস্টেম, লাইক গণতন্ত্র, আমাদের পাচনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, সিস্টেম, method of work. So when you're talking about sub sadhana, it's the one of the most powerful sadhana exists after chakra sadhana. Chakra tantra sadhana is something else, it's huge. Okay. Order immediate before the sadhana, sub sadhana as simple as point যদি আমি বলি, I have seen this working in front of me. সব সাধনা আমি চোখের সামনে দেখেছি, আমি করিনি, বাট আমি দেখেছি ওটা করে। সো দে গেট আ ফ্রেশলি ডেড বডি অ্যান্ড দ্য সাধক সিটস আপন দ্য বডি, ডেড বডি, অ্যান্ড ডু সাধনা অ্যান্ড ডু দেয়ার সাধনা। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ সেড আফটার এ সার্টেন টাইম ওই যে সবটা আছে এটা কিছু সময়ের জন্য জীবিত হয়ে যায়। ইটস লাইক ইউ আর গিভিং ইউর সোল এনার্জি টু দ্য ডেড বডি, অ্যান্ড দ্যাট বডি ইজ গেটিং লাইফ ফর ফিউ মোমেন্টস. And he is telling you why exactly he is dead, what's the reason, what is his last wishes, and then he dies again. But this is a one way. Tactic ta hocche, the moment he will be alive, he will tell you everything,
and then you have to, that soul needs to get back to you yourself, otherwise you will get dead. So this is one of the highest form of tantra. আমার কথাগুলি খুব আনঅর্থোডক্স লাগছে, যারা নতুন শুনছে আমাকে বলছে দিস ম্যান হ্যাজ গন ম্যাড, কমপ্লিটলি বাজে কথা বলছে, বাজে বকছে, বাট আই হ্যাভ সিন দিস হ্যাপনিং ইন ফ্রন্ট অফ মি। I have no scientific explanation for that, but আমি সেটা হতে দেখেছি। But being a student of science background, do you believe that? I don't know. I'm still confused whether that happens or not, but I have seen that happening. And in front of you? Yes, I have seen Aghoris doing this several times. I have read certain Tantra sadhanas, books, their experiences. Even one conspiracy says that Rishi Aravinda tried Tantra things only to eradicate all the British people. There's a reason Rishi Aravinda left the freedom fight and went to the field of sadhana. There's this one conspiracy theory. বলা হয় কেন মোগলরা আসামকে ক্যাপচার করতে পারেনি। So there is a group of tantric who knew certain tantra practice, যারা তন্ত্র দিয়ে আকবরদের অনেকবার হারিয়েছে মুঘল সেনাকে। There's historical story about it. তো বলা হয় ঋষি অরবিন্দ was seeking for such aghori or such sadhak who will teach him this tantra sadhana. Based on that, he can form his army and fight against the British things. This is a conspiracy. I don't know how true is this, but I have heard this somewhere in those areas. People do say Rishi Aravinda used to do this and that. I don't know how true is this. But this sab sadhana আমি আমার চোখের সামনে হতে দেখেছি। And I don't know how that happens. But yeah, when you study in depth, soon after a body is dead, it's not the complete death. There are many other stages when finally he dies. Biology has already proved it. Even after death, the brain stays conscious at least for 4 to 5 hours. And that time you'll see all your life as a dream. Okay. তোমার পুরো লাইফটাকে তুমি as a dream-এর মতো করে তোমার চোখের সামনে ভাসে। That's Okay, and after certain hours, your body starts cooling down. And that time you are completely dead. There are 4 stages of this. তো ওই পার্টের মধ্যে এক্স্যাক্টলি ওই পয়েন্টে ইটস পসিবল ইফ আই বিলিভ ইন সায়েন্স কি হ্যাঁ হতে পারে দেয়ার আর সার্টেন টেকনিক্স যেটা থেকে ওকে আবার কনসিয়াসনেসে ফিরিয়ে আনা যায়। অ্যান্ড দেয়ার ইজ ওয়ান টেম্পল ইন উত্তরাখণ্ড লাখা মন্ডল। okay. If you go visit that temple Lakha Mandal, you will find shivling of 4 yugas. Achha. Okay, so there's one shivling that they say that Arjuna made this particular shivling. So when you do abhishek of the shivling, you see yourself into the shivling. Your reflection comes out into the shivling, and I have done it. It's just like a crystal clear mirror. The shivling is like that. So the moment you worship it with water, you see your face into it. Okay. So it's there in Uttarakhand somewhere. Lakha Mandal. The place is called Lakha Mandal. So এই প্লেসের মধ্যে বলা হয় কি যখন এখানে কেউ মারা যেত ওই জায়গায় নিয়ে আসা হতো, and the Brahmin used to chant some mantra with the water, do a sprinkle onto it, আর ওই সাপটা জীবিত হয়ে যেত। জীবিত হওয়ার পরে ওকে কেন ওর ডেথ হয়েছে, কে ওকে মেরেছে, কী হয়েছে সেটা বলার পরে আবার মারা যেত। And people have seen and there are lots of witness of this particular event. If you go and do research over there, you will find, you will understand, okay, these things are happening. এখন হয় না, একটা টাইম পর্যন্ত হতো। আচ্ছা। Even great spiritual leader Sadhguru has already said upon it lots of times. He has a book, What Happens After Death. So must read, whoever wants to know about death. Okay. So even read about him, it's wonderful stories. Like অনেক জায়গায় প্রাচীন গ্রাম বাংলায় এটা হতে দেখা যেত কি কাউকে চিতার উপর জ্বালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে হঠাৎ করে the shav used to get up and walk. After a few times it goes and die. লোকে বলতো কি ভূত প্রেত চলে যাচ্ছে, but the body is completely not dead. And that's why when the fire, the energy is going into it, if he is spiritually correct, spiritually powerful, he gets enlightenment. ও কিছু সময়ের জন্য জীবিত হয়ে যেত আবার মারা যেত। So that process of lifting life into your body may be in an existence. How true is that? আমি সব সাধনা করিনি, করলে হয়তো বলতে পারতাম, but I have seen that happening. Do you have any plan? Not now, but at least I have a dream to do it. But I have done sadhana, like সব সাধনা করিনি, কিন্তু আমি হরিশ্চন্দ্র ঘাটে অনেক সাধনা করেছি। তোমার বাকি সাধনাগুলো শোনার আগে তোমাকে আর অন্য দুটো কোশ্চেন করতে চাই তার আগে, বিকজ আজকে আমাদের মানে পডকাস্টের কোনো স্ক্রিপ্টেড নয়, মানে তুমি আসার আগে ভেবেছিলাম যে এই কোশ্চেনগুলো করবো, বাট আমি দেখছি যে এটা ভীষণই একদম অন্যরকম ফ্লোতে যাচ্ছে। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি পার্টিকুলার টপিক, আমরা এইখান থেকে কিছু ওইখান থেকে কিছু জানার চেষ্টা করছি। সো অন দ্যাট নোট আমি তোমাকে এটা জানতে মানে তোমার কাছে কোশ্চেন করছি যে ধরো
একটা পার্টিকুলার মানুষের যখন শ্রাদ্ধ হয়ে যায়, যখন তার বলো একদম পুরোপুরি লেফট হয়ে গেছে, তারপরে এই যে ধরো আমরা যে প্ল্যান চ্যাট করি, এই ব্যাপারটা কতটুকু কারেক্ট? মানে এটা কি আদৌ পসিবল? এবং তাকে যে একবার চলে গেছে, মুক্তি পেয়ে গেছে, ধরো ওকে কি আবার ফিরিয়ে আনা পসিবল? এবং বলে পরে সেই সোলটার কতটুকু সাফারিংস হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা, এটাকে No, you can call the spirits. That's correct. they don't have any problem. No, not in plan chat. ওকে, This is ridiculous story. আচ্ছা, Sitting in a closing all the lights and making the pen moving and the spirits comes and talking. This is bullshit. That doesn't happen like this. It's might be এটা আদৌ হয় না। হয় না। It's এটা হয় না, কখনো হয় না। But হ্যাঁ, you can call the spirits according to tantra. আচ্ছা, In fact, spirits can't come and talk to you directly. If some spirit is trying to communicate with you, it would be through some indications. Okay, like all on a sudden, particularly ওই লোকটার কথাই খুব মনে পড়া, স্বপ্ন দেখা তার ব্যাপারে, ওনার লেখা কোনো জিনিস তোমার সামনে চলে আসা, বা সার্টেন কাইন্ড অফ উনি যেভাবে মারা গেছেন এরকম ডেথ নিউজ বারবার তোমার সামনে চলে আসা, কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যানিমেল তোমার কাছে বারবার চলে আসা. So understand, nature is trying to communicate with you. But yes, in hardcore tantra, you can call the spirits. You can order them, summon them to do some work for you. This thing is there in tantra. I have seen it. I have experienced it several times when I used to meet in Aghori there in Ujjain. Like, this man is একটু একটু যদি গল্পটা আমাদের too creepy. I mean, that person is really creepy. I won't name his aura and all these things, but ওকে, he's damn gorgeous. এই কথাটা আমি অনেকবার আমার রিয়েল হিট পডকাস্টও আমি বলেছি. আচ্ছা, সামওয়ান ইন্টারেস্টেড, ওখানে এলাবোরেটলি বলেছি, দে ক্যান গো অ্যান্ড সি ইট. আমি খুব শর্টে বলছি. দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট এনকাউন্টার উইথ এন আঘোরি ইন উজ্জৈন. আই ওয়াজ মুভিং থ্রু দ্য ক্রিমেশন গ্রাউন্ড. শ্মশানের খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছিলাম. সো অল অফ আ সাডেন গ্রুপ অফ আঘোরিজ ওয়াজ সিটিং, হ্যাভিং এ ডিসকাশন মেবি হোয়াট এভার. So he's calling me, just like this. Come here. In that time, I was not so advanced in the world of spirituality and astrology so far. Okay. It was really, what I'm not getting the term. If I still remember the moment, I get frightened. তখন যখন ও ডাকছিল আমি গেলাম. You won't believe what I saw. I totally fainted. I saw that man is burning another newly came shove. Okay, ওরা চারপাশে বসে আছে, বার্ন হচ্ছে. অ্যান্ড হি অ্যারেঞ্জ সাম, আমাদের মাথার যে ব্রেনের খুলি হয় না, খুলিটা অ্যারেঞ্জ করেছে, এটাকে পুরো ক্লিন আপ করেছে. ওকে, দ্যাট ইজ অনলি দ্য বোন ইজ দেয়ার অ্যান্ড হি ইজ ইউজিং ইট অ্যাজ আ বাউল. এটাকে একটা বাটির মতো নিয়েছে, এটার মধ্যে প্রপার হিউম্যান ব্লাড ইজ হ্যাভিং ইট লাইক এ স্যুপ. অ্যান্ড হি ইজ ব্রেকিং দ্য হ্যান্ডস অ্যান্ড বডি পার্টস ফ্রম দ্য চিতা ইটসেলফ. যে বার্নিং পার্টে যে আমাদের হিউম্যান ফ্ল্যাশ হচ্ছে না, মানে পড়ে গেছে এরকম, ফ্ল্যাশটাকে কাটছে, এটার মধ্যে রক্তে চুবিয়ে খাচ্ছে. আচ্ছা, তো মানে ব্লাডের মধ্যে হিউম্যান বিং, he's a human being. He's a human like you and me. He's in a form of Aghori. It was my first introduction with an Aghori, and it was happening in front of me. You just understand what should be my situation. मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे बलि ना चढ़ा दे जाके. Seriously, it real. মানে তখন তুমি কি করলে? আমি হলে তো ওই জায়গা থেকে দৌড়ে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যেতাম, বা হয়তো ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। I don't know why I stood over there. Like, I lost my senses. আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার কি করা দরকার. ওকে, Now I understand, okay, it was destined. I needed to know this. And that time আমি ভয় পাচ্ছিলাম, বাট আমার ওই সাহস হচ্ছিল না কি আমি এখান থেকে পালিয়ে আসি. It was like কি যদি পালিয়ে আসি, what will happen? Will they what will do? I was completely at a loss. So after a certain time, he was smiling at me in a very peculiar way. বলছে কি ভয় পাচ্ছ, মানে in Hindi, obviously. Obviously. বলে so you people don't eat non-veg. You don't kill the chicken and mutton, and don't you eat it? I says yes, but not in this way what you're doing, isn't it? बोले हाँ, आप करो तो कोई गलती नहीं, हम करे तो प्रॉब्लम है. So that time he gave his philosophy behind it. Okay. So like, you are killing an animal to enjoy your food. Even if you're not a non-vegetarian person, you are a vegetarian person, you're killing a particular plant
to eat it. You're killing lives. But I am eating which is already dead. I'm not killing someone to feed myself. So that's why I am so close to Shiva, not you. And that was actually an eye-opening statement from him. Like, and the surprising thing is, this person, after that, he started speaking in English with me. Okay. Later, I got to know that he came to the field of Aghorism after a lots of studies, basically an engineer from a highly prestigious institute of India. Okay. So after living his life, he finally joined this community and became an Aghori. So, ওর মধ্যে আইডিওলজিটা এরকম যে আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাউকে মারছি না, যেটা মরে গেছে ওটাকে আমি ক্রাউন করছি টু সেভ মাই বডি। সোল লেভেল তো আমি চলে গেছি অন্য জায়গায়, টু সার্ভাইভ দিস বডি আই এম জাস্ট ইটিং, তাও সেটা যেটা অলরেডি ডেড, আই এম নট কিলিং সামওয়ান এলস। সো দিস ইজ দেয়ার ফিলোসফি। সো হি টুক মি টু দেয়ার আস্থানা অ্যান্ড আই ওয়েন্ট ইন আনাদার ডে and show me lots his collection of human skulls, brain skulls. I was counting near about 25-30 skulls. I was showing me, okay, this skull is of a rapist. He did 4-5 rapes. This is a skull of a murderer. This is a skull of a woman. He was showing me all these things. I think all are same. Yeah, all same, but he could recognize it. I mean, different sizes were obviously there. Some were very old, some were very fresh, some were having the blood drops into it. I don't know, what do you do with them? He said, I can call any of them now away, because when you do certain unlawful deeds, तो आपका मुक्ति नहीं होता है. After the death, you don't get the satisfactory relief. So you constantly suffer in the Pishaч Yoni. And people like us, the Aghori is saying, that people like us are the one who help them to get the moksha. Okay. Before I provide him the moksha, I do give them the punishment. So they are bound to do my works, whatever I'll ask them to do. Okay. So like, therefrom comes the topics like jin chalan, যে কথাটা বলি, কি কারোর উপর বান মেরেছে, কেউ কারোর উপর জিন চালান দিয়েছে, কি কালা জাদু করেছে, ওই করেছে. So this is the point. Ki he is ordering this particular soul, go and do this work for me. I don't know how true is it, how correct is it, but this person said me that this thing. So I asked, that happens? Are you serious? Yeah. So he questioned me, you want me to try this on you? I said, no, I'm fine. Okay. So the conversation ended over there. So after that, I don't know what happens. But later on, through my sadhana, I got to know, okay, these things do take place. এটা হয়। এবং সেটাকে যখন অ্যাস্ট্রোলজিতে আমি আরও অ্যাডভান্স হয়েছি, সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য, প্রিটেন্ড করার জন্য, দেয়ার আর সার্টেন মেথডস ডেসক্রাইবড ইন আওয়ার স্ক্রিপচার্স। আচ্ছা। এরকম কেসেস আমি হ্যান্ডেলও করেছি, হু আর দ্য ভিকটিম অফ ব্ল্যাক ম্যাজিক্স, বাট আই রিয়েলি ডোন্ট নো ওয়েদার এ স্পিরিট কামস অ্যান্ড ডিস্টার্ব ইউ অর নট। What my understanding says, it's an energy. Human bodies, human life is an energy. So once our death, energy neither can be created nor can be destroyed. So the energy needs to go somewhere else. So if I know the method to capture the energy and transform it, definitely I can do something. Like you are using this heat energy into the light to the heat, and then to the AC and all these things. So we are transforming one single energy in different forms, right? So if I know to control the human energy, the life energy, I might use it in different manner. তাহলে ব্ল্যাক ম্যাজিকটা মানে কাজ করা যায়, বা ধরো এই যে ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্পর্কে আমাদের একটা মিথ রয়েছে যে ধরো যাকে আমি ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে চাইছি বা যাকে আমি বশ করতে চাইছি, তার ধরো একটা চুল বা একটা নখের কোনা যদি আমি নিয়ে আসি, these are the methods. Okay, these are the methods. But like, এটা কি অ্যাকচুয়ালি কাজ করে ওরকম ভাবে? ব্ল্যাক ম্যাজিক বলে কিছু হয় না। ব্ল্যাক ম্যাজিক ইজ see, this is like fire. If I know to energies, like the spiritual energies are like fire. এবার আমার উপর ডিপেন্ড করে আমি আগুন যদি আমি উই অল অফ আস নো হাউ টু কন্ট্রোল ফায়ার, রাইট? যদি আমি কন্ট্রোল করতে জানি, আমি তোমার লাইফটাকে খুব সুন্দর করে বানিয়ে দিতে পারি, রাইট? আই ক্যান গিভ ইউ লাইটস, বাট আমি যদি চাই আগুন জ্বালিয়ে তোমার ঘরটাকে নষ্ট করতে পারি। এক্স্যাক্ট। সো এনার্জিজ আর লাইক দিস অনলি। ব্ল্যাক, আমার কাছে যে এনার্জিটা আছে, সাধনাত্মক শক্তি আছে, এটাতে আমি তোমার ক্ষতিও করতে পারি, তোমার ভালোও করতে পারি। দ্য মোমেন্ট আই ডিসাইড ওকে আই উইল হার্ম ইউ, ইট বিকামস ব্ল্যাক ম্যাজিক। আচ্ছা, এই ম্যাজিকটার নাম ব্ল্যাক ম্যাজিক কেন আছে? মানে এটা নিয়ে একটা খুব ফানি কোশ্চেন ছিল যে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়াজ আস্কিং দ্যাট কি এটা পার্পল ম্যাজিক কেন নয়, বা আমরা যদি ভালোবেসে কাউকে বশ করতে চাই তাহলে এটা রেড ম্যাজিক। So the wealth you hide from the government, why it's not purple money? Why it's black money? And that's the answer.
ওকে, আই সি। আমি তোমাকে এই প্রসঙ্গে আমার ছোটবেলার একটা স্টোরি তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছি। যেটা হচ্ছে কি, অ্যাজ মেনি অফ মাই লিসেনার্স অর ভিউয়ার্স নো দ্যাট আই এম এ পেশেন্ট অফ হেমোফিলিয়া। সো এই ক্ষেত্রে কী হয়, তোমার ব্লাড কোনো একটা কারণে যদি ব্লিডিং হচ্ছে তো ব্লাডটা ক্লট হতে অনেকটা টাইম লাগে। তো আমি তখন অনেকটা ছোটো, অলমোস্ট ধরো ক্লাস 3 or 4 মেবি তখন। তো একবার এরকম আমার দাঁতের মধ্যে ব্লিডিং শুরু হয়েছে রাত্রেবেলা। ব্লিডিং শুরু হওয়ার পর না, মানে দাঁতটা পড়বে হয়তো 2 দিন পরে দাঁতটা পড়বে, বাট তার আগে থেকে আমার ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমি যখন শুয়েছিলাম রাতের বেলা, সকালবেলা ঘুমিতে করে দেখে পুরো বিছানা পুরো লাল হয়ে গেছে রক্ত, মানে আর আমার চোখ টোক একদম পুরো সাদা হয়ে গেছে। সো আমার তখন যা যা মেডিসিন নেওয়ার হয়, যা করার, এগুলো মা করছিল। ওই সময় আমাদের বাড়ি থেকে অল্প একটু দূরে একটা বাড়িতে একজন মুসলিম পীর বাবা বা ফকির বাবা, ওদেরকে যেরকম বলেন আর কি, যারা এরকম চিন চালান দেওয়া বা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, উনি এসেছিলেন। তো ওয়ান অফ মাই মমস কলিগ, উনি বলছিলেন যে অনেক তো চেষ্টা করেছো, এবার একটুখানি ওখানে গিয়ে দেখো যে কিছু হয় কি না। আর আমার মা হচ্ছে কি, মানে সব ধরনের জিনিস উনি আমার উপর অ্যাপ্লাই করেছেন, ওই উঝা বুদ্ধি ডাক্তার থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, ইভেন স্টোনস অ্যান্ড অল এভরিথিং আর কি। আমি ছোটোবেলায় সব কিছুতে বিশ্বাস করতাম না। তা আমি হচ্ছে ঠিক এক্সপেরিমেন্ট, মানে গিনিপিগের মতন আমি যাচ্ছি সব জায়গাতে। তো আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো, অ্যান্ড পুরো ঘরের মধ্যে লোকজন মানে কেউ নাই। তো আমাকে বসালো ওনার সামনে, আমি বসলাম। তো উনি বললো তুই আমার দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ওনার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, অ্যান্ড উনি না আমাকে বললো যে তুই হা কর। ওনাকে বললো আমার প্রবলেমটা, মা ডিসক্রাইব করলো, বলেছে তুই হা কর। তো ওকে দেখালো এই দাঁতটাতে প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ। তো আমাকে বলেছে তুই হা কর। তখন উনি অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে কী সব মন্ত্রতন্ত্র পড়লো, পরে আমার মুখের ভিতরে এরকমভাবে একটা ফু দিল। দেওয়ার পর উনি আমাকে বলে এই হাতটা পাত। আমি হাতটা পাতলাম, তো দাঁতের উপরে ধরো একটু ব্লাড ক্লট হয়ে রয়েছে। উনি প্রথমে হাত দিয়ে, মানে আমার মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ব্লাডের ক্লটটা এনে আমার হাতের উপরে রাখলেন। রেখে তারপর উনি অনেকক্ষণ ধরে আবার কী সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে আবার একটা ফু দিলেন, দিয়ে তারপর দাঁতটা ধরে দাঁতটা এনে আমার হাতের উপর রাখলেন। দেয়ার ওয়াজ নট আ সিঙ্গেল পেইন, আমি কিছু ফিল করতে পারিনি পেইনের। তারপর যেহেতু দাঁতটা উঠে গেছে, এবার মেবি ওই জায়গাতে ব্লিডিং হচ্ছিল আবার। তারপর উনি আবার অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়লেন, পরে আবার একটা ফু দিলেন, এবং আমাকে বললেন যে ওই বেসিনে গিয়ে মুখটা ধুয়ে তুই আয়নায় দেখ কী হয়। আমার হাতে তখনও ওই ব্লাড আর দাঁতটা রয়ে গেছে। আমি বেসিনে মুখ ধুয়ে তারপর যখন আয়নায় দেখলাম যে ওইখান থেকে ব্লাড আসা টোটালি কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে গেছে। যেটা আমার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হয়ে আমি আজও পর্যন্ত এটা কোনো লজিক খুঁজে পাইনি যে এটা কীভাবে হয়েছে। একটা মন্ত্র কীভাবে আমাদের ব্লাড, মানে ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করতে পারে বা বন্ধ করতে পারে। অনেক সময় এমন শোনা গেছে যে তানসেন যখন সেরকম রাগ বাজাতেন, বৃষ্টি চলে আসতো, আগুন জ্বলে উঠতো। মানে হাউ ইট ইজ পসিবল, মানে এটা আমার নিজের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স। আমার সাথে যদি কখনো এটা না হতো, আমি মেবি এটাকে মানে বিশ্বাসই করতাম না যে এমনটা আদৌ হয়। তো এই ব্যাপারটার পেছনে কী ধরনের লজিক কাজ করতে পারে, এটা কীভাবে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি? It didn't happen with only mantra. It's a combination of multiple things. His energies, ওকে, his long-term sadhana, his practice, and maybe at some extent he used some medicine which we don't know. আচ্ছা, আমি যদি খুব বেশি লজিক্যালি ভাবতে চাই, ওকে, maybe he had some Ayurveda medicine to do that. Like we had this na before even. কারণ যখন প্রিভিয়াস ডেজে, এনশিয়েন্ট টাইমে রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হতো, many people to cut their hands. Someone did something with their swords, কি তোমার লিভারের মধ্যে প্রবলেম হয়ে গেলে একদম ভিতরে চাকু ঢুকিয়ে দিলে পুরো বেঁচে যাচ্ছে আফটার সো মেনি ব্লিডিং। সো দে আর নিডেড টু হ্যাভ সাম আয়ুর্বেদিক মেডিসিন না আমাদের কাছে ছিল। তো মেবি ওনার কাছে ওই নলেজটা ছিল। And the same thing we seen in Ramayana as well, like Lakshman was into a coma and the Sanjeevani thing came and Lakshman got to survive. Right. So we had the Ayurvedic medicine, যেটা দিয়ে অনেক কিছু করা যেত miraculously. What exactly he did I cannot say unless and until I meet him or I was present over that person. But তুমি যদি জিজ্ঞেস করো মন্ত্র কী করে কাজ করে, it's like frequency. It's a frequency. Various frequency আমাদেরকে various ভাবে heal করতে help করে. That's why music heals us. সার্টেন মিউজিক শুনে আমরা খুব হ্যাপি হয়ে যাই, সার্টেন মিউজিক শুনে আমরা খুব আপসেট হয়ে যাই। সো ইন দিস ওয়ে যখন আমরা সার্টেন সংস্কৃত মন্ত্র চ্যান্ট করি, লাইক তুমি যদি চণ্ডী পাঠ শুনো, ইউ গেট গুজবাম্পস, রাইট, তুমি এক্স্যাক্টলি, যদি শিব তাণ্ডব স্তোত্রম শুনো, ইউ ফিল লাইক মুভিং, ইটস আ ডান্সিং থিং। সো হোয়াট এভার mantra you are listening, whatever rag you are going through, it gives you a certain meditativeness in your under your body, and all the body parts get into a certain frequency
which helps you to heal better. Right. That's how mantra works, sadhana works. And এই যে তুমি বলছো যে রাগ দিয়ে কি করে বৃষ্টি চলে আসে বা this is how you are actually getting connected with nature. The nature is talking to you. Is the Calling. হ্যাঁ বলা যায় the balancing of 5 basic elements. Everything we see around us is a combination of 5 basic elements, isn't it? Earth, air, soil, space, water. So once we know to balance them, we can do anything. This is all about Vastu, this is all about astrology. আমাদের লাইফে তখন ডিস্টারবেন্স হয় যখন এই 5 বেসিক এলিমেন্টসে যে কোনো একটা ডিসব্যালেন্স হয়ে যায়। So our work is to balance this. That's why we do remedy. That's why we do chant. That's why we do worship to a certain devta or certain god. Right. Symbols works like that. না কেন বদ্ধাকে দেখলে খুব কাম ফিল হয় আমাদের, কেন কাল ভৈরবকে দেখলে খুব অ্যাগ্রেসিভ ফিল হয়। Right. So this how it's made. That's how the mantras are working. আমরা আমাদের পডকাস্টে সত্যি আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। ডক্টর সৌগত, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে তুমি আমার নলেজকে অনেকটা এনহ্যান্স করেছো। থ্যাংক ইউ। আর আমি এই মুহূর্তে আমি ড্যাম শিওর যারা এই মুহূর্তে আমার দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন, যারা এই পডকাস্টটি দেখছেন, আপনাদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই আরও অনেক কোশ্চেন চলছে এবং আপনারা চাইছেন সেই কোশ্চেনগুলো ডক্টর সৌগত আপনাদেরকে অ্যান্সার করুক। তো আপনারা অবশ্যই অ্যাস্ট্রো অ্যান্সারের থ্রোতেও অ্যান্সার পেতে পারেন, অথবা এই পডকাস্টেও আমাদেরকে কোশ্চেন করতে পারেন। আমরা অবশ্যই ডক্টর সৌগতকে আমাদের নেক্সট কোনো এপিসোডে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মনে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। আর যে রেমেডির কথা বললেন বা বাস্তুর যেসব রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেসব সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে চান বা অন্যান্য আদার কোনো টপিকে যদি আপনারা শুনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন, ফিরছি নতুন কোনো পডকাস্ট নিয়ে। নমস্কার।